Okay. Waziri Moses Kuria, Waziri Susan Nakhumicha, my colleague PS, Katesha, the representative of the county government, the CEC, who is representing the governor here, wapunge wenye wako hapa, nimeona wapunge wa hapa, ameongea mzuri sana, daktari, na wanyonji, who are here to represent the rest of the MPs of the area of this county. The CEO of Kenya Seed and the CEO and the MD of ADC, the chairperson present here for Kenya Seed, staff of the national government who are present here, both for Kenya Seed, Ministry of Agriculture, and also ADC, and staff of the county government. The big team here from NYS, they have come in a big number. Wakulima ya upande huu, wafanyakazi wenye wametusaidia kwa shamba hii kubwa tangu wakati wa leo, na everybody else, good afternoon. Amjambo. Waziri, tuko hapa siku ya leo, one because on Monday I was here from the Ministry of Agriculture and Livestock Development. I was here for the third time, having met with the leadership of ADC and the leadership of Kenya Seed on looking for the way forward, on how best we can improve on our crop production, all the way from the seeds, the input to the farm, the production in the farm, and also harvesting and issues to do it marketing. And while we were here, we came across one of the challenges facing one of the institutions, which is ADC, where ADC has put up a very big plantation of seeds for Kenya Seed, close to 6,000 acres, as you can see here. And we realized that it is time for harvesting, but we didn't have enough workforce. We engaged the locals and we were able to get 1,600 locals. But considering the speed they were harvesting this maize, we realized that it would take us close to a month or two before they complete this harvesting. And it is a challenge when it comes to the current rain, because we felt that we are likely to lose quite a number of these seeds in what we are calling it post-harvest losses, which as a country it now stands at 30%, and we want to reduce to less than 5%. Our series, as you know, and also all of us here, that the country plan on food security is on high alert, and we are on focus and on course. We have made a pronouncement that come 2025, and we are not going to import any more maize, but we will produce maize to serve our population at the same time, also to import in the future. Maize is one of the pillar, what we call the principal crop for this country in terms of provision of basic food. As a country, and as Ministry of Agriculture and my State Department, we have put up a serious strategy to ensure that we meet a target of government on food security, and of important as it is today on matters to do with maize production for the country, which stand at 44 million bags per year, which we require as a country. And we need close to 500,000 kilos of seeds so that we can produce these bags of maize, which are in millions. To address that issue, one of the main strategic action is to ensure that we protect our seeds and we get certified seeds. And today we are here to launch one of the critical national agenda. We are calling it
national harvesting of crops under attack. We are calling it Funambeku Chunkambeku. Attack we are calling Funambeku Chunkambeku. Because we believe that if we really harvest our crops on time, protect the crops to make sure that they are safe in our store against all the pests and all other post-harvest attacks, we'll be sure of getting the right number of seeds for our maize and all other crops come the time for harvest. And that is why we have engaged as one government in this mission. And here you can see the Ministry of Public Service headed by the CS Moses Kuria, with the PS here who is here with us. And he has come with an army of personnel to support this ministry to harvest maize, which is close to 6,000 acres, and they are likely to get destroyed or damaged in the farm because of this long rain. I want to thank you, Moses Kuria, because when we call upon you, you stood tall and you gave us strategies beyond what we were thinking, and here we are with 300 youth from National Youth Service to team up with the locals so that we can harvest this maize in a very effective way, and we save this country from the problem of shortage of food on maize production. Additionally, we also say as one government, we also need to see other government agencies which are critical in terms of the whole food chain and also in taking care of human life and reducing on matters to do with health. And that is why we have the CS here, the CS Health, and I want to thank her because she took it positively and made sure she's here with us today. Apart from being mtoto wa hapa, aliamua chana usiku atakuwa hapa na sisi. Now, thank you, Susan, and we don't take it for granted. And when you see sustainable development number 1, number 2, it's talking about poverty and hunger. Sustainable development goal number 3 is talking about matters to do with health. And we are saying that health, if you don't eat, it is a disease. If you eat too much, it is a disease. If you don't also eat healthy, it is also a disease. And that is why food is so critical to the Ministry of Health, and coming to work as one government at this time is something we take it so critical and important, and that is the way to go, because we'll be able to sort out issues to do with food and issues also to do with health, because healthy food also and also healthy eating, nutrition will ensure that we have a very healthy population to really support this country. At the same time, we reduce on matters to do with the cost of health. I think, Moses Kuria, you have whipped everybody here and made sure that you are now on public service, and we are looking at all of us to make sure that we deliver. Where we have shortage or there is a gap, like today, you have come to stand with us, with an army of youth, to make sure that we harvest this maize, and in another strategic program, you will also assist us, especially on the shielding of water pans for matters to do with irrigation. A week ago, I was also here to launch one of the key activities of the ministry. If you remember, one, we are also doing what is called National Agricultural Show, which members of parliament and the county government, I think they supported us, and we were able to witness how great agriculture is in this particular region, especially Trans Nzoia County. We were able to witness that we still have breeds of all livestock, all seeds, and all other inputs to really support this government. And we'll continue to ensure that we promote those varieties. We launch also distribution of sunflower seeds, because this region is one of those regions we believe that it can really assist us to support the sunflower. So we have launched it also here, and we believe that if the farmers here could go ahead and then plant those sunflower seeds, we'll be in a position to have what is called reduce on importation of
edible oil. Lastly, I want to say that the farmers, we have put up a database for all our farmers. We have registered close to 6.3 million farmers. Those farmers are farmers who are accessing the fertilizers and other input. We'll validate that database, and I want to request all farmers to register in the database so that they can access any subsidy or any government information and input we are providing. As we talk now, we have close to 370,000 farmers who have benefited from the short rain when it comes to subsidized fertilizers. And they have collected close to 1.8 million fertilizers. We have also opened the National Cereals and Produce Board, and I want to request the farmers to go there now and start taking their maize. And we have said that if you want to try your maize only, we are charging 70 shilling per pack to try one bag of maize. And if you want to store, the government is charging 10 shilling per bag to store one pack of maize. 10 shilling per pack per month. And we want to encourage our farmers to now go and start engaging National Cereals and Produce Board for those to get those services. Otherwise, the CS was to be here, and he has sent his apologies. At the 11th hour when he was supposed to come with us, he got an engagement, and that is why he's not here. But Ametuma Salama, and he's with us. With those few remarks, I would like now to welcome the CS Susan, the CS Health, to come and make her remarks before we welcome CS Public Service Moses Kuria. Pikia makofi. My colleague, the Cabinet Secretary for Public Service and Delivery and Performance, Moses Kuria, PSS President, PS Rono and PS Gadesha, Members of Parliament present, my Chair for Health, Dr. Bukose, the Chair of Agriculture, Honorable Ferdinand, the Chair of ADC, the Chair of Kenya Seed, my friend Purity Ngirishi, leaders present na wakaaji wa Endebess. Hamjambo. Naona kuna baridi. Hamjambo. Hampendi wageni? Mnapenda wageni? Si mgeni akikuja mwenyeji anafanya nini? Sasa leo mtapona, si ndio? Asante sana. Waziri Kuria, I want to thank you for the invitation that you extended to me, and I want to take this opportunity to welcome you to Trans Nzoia County. Ile mbegu ulisikia kienyeji ni mimi. Mimi ndio kienyeji ya hapa Trans Nzoia. I want to thank you because again, you have started to demonstrate something different. That we who have been given responsibility to work, we must be innovative about how we deliver services to Kenyans. It is said it is only a fool who does the same things the same way and expects different results. Lakini sasa wewe umeonyesha ya kwamba kuna mbinu mingi za kufanya kazi. And I want to thank you for that. Nataka pia kushukuru kwa sababu as a country we are blessed with very many resources. But most of them are lying idle. They are lying idle because those of us who have a responsibility, we are not thinking outside the box. And you have demonstrated the way. We can think out of the box and deliver results. I want to take this opportunity to thank ADC and Kenya Seed for the good job. When His Excellency the President alipunguza bei ya mbolea, watu wengi hawakujua ya kwamba kutakuwa na manufaa. Lakini leo hivi tunakuja kuzindua kuvuna mbegu.
na hiyo ni dalili ya kwamba ile mbolea ambayo alipeana imefanya kazi. Na besides kuvuna mbegu, Ministry of Agriculture wamesema kuna seed dryers. Mahindi ikishavunwa ipelekwe kwenye dryer. Inamaanisha serikali imeangalia the whole value chain. Tangu vile mkulima atalima mahindi yake, aweke mbolea, avune, apeleke kwa dryer na akaweze kuuza. So on behalf of the people of Trans Nzoia County, I want to thank His Excellency the President for the initiative of fertilizer to farmers. I also want to thank him for the initiative of seed dryers. Ya kwamba wakulima sasa wataweza kukausha mahindi yao vizuri, haswa katika huu msimu wa mvua. Mimi si waziri wa agriculture, lakini naongea mambo ya agriculture. Kwa sababu mara ya mwisho nilisema we are running a one government approach, watu walifikiria ni mchezo. Sasa lakini niko na uwezo kuongea mambo ya agriculture. Kwa sababu Waziri Linturi is my immediate neighbor kwenye ofisi. Tuna share fence, na pale nafika ile mambo ya serikali lazima isemwe, niko na uwezo wa kuyasema, nitayasema. Baada ya kusema hayo, ningependa pia kusema mambo ya afya kidogo. Kwa sababu niko nyumbani, lazima watu wa nyumbani pia wajue ya kwamba mtoto wao anawafanyia kazi. Kwa upande wa afya, national government ilituma Trans Nzoia County kits 1680 za community health promoters. Hizo kits ni 58 million shillings. National government imetuma simu mpya, smartphone, kwa community health promoters. Hizo smartphone ni 12 million shillings. National government kuanzia huu mwezi wa 10 tunaenda kulipa stipends kwa community health promoters. Na kwa kila mwaka national government itatuma 50 million shillings Trans Nzoia County ili kulipa stipend ya community health promoters. Kwa hivyo mkiona mambo ya afya inang'aa, mjue ni mtoto wa nyumbani pia anaangalia afya ya nyumbani. Na nataka kushukuru yule ambaye alisema alikuwa Mheshimiwa Ferdinand, mambo ya extension agricultural officers. It is very important. Na ndio sisi kwa afya au extension officers ndio hao community health promoters. I'm sure wameanza kuingia manyumbani kuangalia afya ya Wakenya. So pia tukikuwa na hao agricultural extension officers, najua mambo ya ukulima hapa Trans Nzoia itaenda mbele. Na ikienda mbele, we must recover and reclaim our position as the bread basket of this country. Na najua si nchi hii tu inatutegemea, but hata Afrika mzima inategemea ADC, inategemea Kenya Seed kutoa mbegu zile kali ili zikaweze kunawiri katika mambo ya ukulima. With those very few remarks, nataka kuchukua fursa hii kumwalika my colleague ambaye pia ni rafiki yangu. Mimi na yeye tunaitana one government approach kwa sababu kazi lazima ifanywe. So nataka tuweke mikono yetu pamoja, tumkaribishe Waziri Moses Kuria. 1, 2, 3. Karibu sana, karibu waziri. Asante. Waziri wetu wa afya, mtoto wa nyumbani, omwana wefue, Nakhumicha Susan Wafula. Wabunge wetu wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya afya huko bunge, Daktari Robert Pukose. Mbunge wetu wa upande wa kwanza, Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi aka John Pombe Magufuli. PS wetu, PS wa Public Service Bwana Gadesha, PS wa Crops Bwana Rono, mwenyekiti wetu wa shirika la Kenya Seed Company Bi Purity Wangui Ngirishi, chairman CEO wetu wa Kenya Seed Bwana Chepsirol, Bwana Mohamed ambaye ni CEO wa ADC, James Tembul ambaye ni Director General wetu pale kwa NYS,
vijana wa NYS na watu wa NBS, Mlembe Boss, Mlembe Swa, Mlembe Hadi, Mlemoyo, Musangalile. Tusalimiane kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja hapa leo. Na hapa nilikuwa juzi. Tarehe 7 mwezi wa 9. Ni siku 55 zimepita. Nikakuja hapa upande huu mwingine wa barabara, nikazindua Industrial Park. Na nikamwambia mwenye ambaye akona chuki na mimi ajitayarishe, nitakuja Trans Nzoia tena na tena na tena. Miezi 2 haijaisha, nimerudi hapa. Nataka kuambia bado nitakuja tena na tena na tena, kwa sababu tulisema lazima tuweke urafiki na tufanye kazi pamoja. Niseme pia niko hapa kwa sababu ile kazi mpya sasa nimepewa. Hawa vijana nimewaambiwa na rais wetu nisilale mpaka vijana wote wa Kenya wapate ajira. Kwa hivyo nimekuja hapa kutafutia hao vijana kazi. Mimi nikisikia pahali yote kazi iko, bora si ya kuuza madawa ya kulevya, hao vijana mimi nitawapeleka. Hata kama huko Haiti lazima tukue na NYS mpaka huko Haiti, mpaka sababu ndio vijana wetu wapate kazi. Kwa sababu hivyo wakati huu PS wa crops mchapa kazi aliniita akaniambia mahindi itapotelea kwa shamba. Nikamuuliza mahindi kiasi gani? Akaniambia mahindi acres 6,000 acres. Nikasema sio tu vijana watakuja, hata mimi nitakuja na nivune mahindi na nilipwe, na hata hawa walipwe. Hakuna ya bure. Ama namna gani? Wawekelee kwanza. Hakuna ya bure. Na hii kazi NYS tutafanya Kenya mzima. Tumeambiwa hapa kwamba tuko na mbegu ya mahindi. Leo tutaweka mkataba MOU. NYS, Kenya Seed Company, wale watafanya kazi ya kupropagate mbegu ni hawa vijana wa NYS, na sio bure, ni tulipwe. Nimeongea pia na CEO wetu Mohamed wa ADC. Ile mbegu ya ng'ombe semen hapa ikitoka katika ADC inakuwa shilingi 200. Madalali wale brokers wakinunua hapa 200, wanaenda huko wanauzia mwananchi shilingi 4,000. Sasa leo nataka kutangaza hiyo dhuluma imefika mwisho. Nimesema sisi kama NYS semen yote hapa ADC ni sisi tutanunua, ndio tuhakikishe tumedistribute kwa mwananchi kwa bei ambao tutafinyilia mwananchi. So begu ya mahindi NYS, begu ya semen ya ng'ombe NYS. Assistant County Commissioner amesema kuna mbegu ya binadamu, hiyo ni ya Susan Nakhumicha, mimi sitaingilia hiyo kwa sababu yeye yako hapa. Wewe Susan, wewe panga mpango vile hiyo mbegu ya binadamu itafika Kenya mzima. Lakini ukishindwa, hawa vijana wako tayari kukusaidia hiyo kazi, kusambaza mbegu ya binadamu Kenya mzima. Niseme pia katika zile kazi ambazo tunataka kufanya, hiyo kazi ya extension services, PS wa crops na Bwana Tembul na PS wetu wa public service, kutoka leo mkae chini muone vile tunaweza kufunza hawa vijana wa NYS mambo ya extension services. Utafute pesa, tuko tayari kufanya kazi yote. Sisi hatutachagua jembe. Utupatie pesa, hawa vijana waingie mashamba yote kwa wakulima wote Kenya mzima, tukifunza mkulima vile ukulima wetu unaweza kuendelea kisawa sawa. Vile vile tuko na zile dryers ambazo rais wetu
alituamrisha kuagiza kutoka nje dryers 100. Najua za kwanza 50 katika kipindi cha wiki 3 zitakuwa zimefika. Hizo dryers, Bwana Rono, sisi tuko tayari kukufanyia kazi. Tuweze kuzifanya mobile, tuhamishe kutoka hapa na pale. Hivi nimeona hapa mahindi, watu wanaweka mahindi kwa barabara. Hiyo lazima ikome. Hizo dryers kikuja, hatuwezi kuwa tunalima chakula. Tunaomba Mungu analeta mvua. Mvua ikinyesha, tunaweza kulia tena kwamba mahindi yetu yanapotea. Hiyo ni aibu. Na lazima sisi tufanye wajibu yetu kuhakikisha ya kwamba, kwa sababu mkulima amefanya jukumu yake, amelima, sisi kama serikali tuwasaidia kuhakikisha ya kwamba hii mahindi haitapotelea kwa shamba. Na pia niambie watu wa ADC, jameni, 32,000 acres here. Unajua hii Trans Nzoia mahindi 25% ya mahindi ya Kenya inatoka katika kaunti ya Trans Nzoia. But I believe tunaweza kutoa mahindi hata zaidi. Na hii ADC, mimi nataka vile rais alisema juzi, muwapatie hawa Kenya Seed 32,000 acres. Na wao sababu tutaweka hemu huyu leo, sisi kutoka hata kesho, mkimaliza kupatia hiyo list, tuko tayari kuja hapa kusaidia Kenya Seed kulima. Kwa sababu gani? Hawa Kenya Seed na mimi nataka wakuja hapa. Wewe Ngereshe kuja hapa na Chepsiroro. Wewe Mohamed kuja hapa. Kuja tufanye mtihani. Kujeni tufanye mtihani. Unajua mimi kazi yangu ni hiyo kazi ya performance na delivery. Delivery sio ile delivery Nakhumicha wanafanya pale Pumwani. Ni ya kuhakikisha kwamba tunachapa kazi kisawa sawa. Sasa nataka hawa watuambie, wewe Mohamed, katika mwaka huu ile check unapatia treasury dividends from ADC ni pesa ngapi? Hakuna. Wewe Ngirishi, ile check utapatia treasury mwaka huu ya dividend pesa ngapi? 525 million. Hiyo ni pesa yangu, si ya treasury. Hiyo ni yako? Inatoka kwake? Inatoka kwake, unampea yake ya mahindi yako. Sasa hii ukimpatia hii shamba tuongeze, si tutakuwa na dividends kubwa sana zaidi jameni. So unaweza kuwa landlord. Hii kazi ya kulima wachia hawa. Sababu atatupatia cheki kubwa sana. Tuketi ama namna gani? Sasa muona kazi yangu rahisi sana, kumpatia mtihani. Huyu amapata B, huyu D+, hii ingine. Lakini wote ni wangu. Na hii shida tuko nayo hii Kenya. Hii kazi yote hapo mbeleni tulikuwa tumemwachia rais kazi yote. Yeye ndiye anahangaika afya. Yeye ndiye anahangaika kulima. Sasa akaniambia kuja hapa unisaidie tuchape watu kiboko. Jameni mjichunge jameni. Sasa kuna mtu mpya hapa na hataki mchezo, tuketi chini. Asante sana. Jameni wananchi, tukifanya kazi hii Kenya kisawa sawa, tunaweza kwanza kutoshelesha wananchi wote na chakula. Kila mwaka tunatumia bilioni 600 kuagiza chakula kutoka nje. Hiyo chakula tukikuza hapa Kenya itaweza kutoshelesha kila mwananchi na tuweze kuokoa. Mkiona hii dola imefinyilia shilingi yetu, si kwa sababu ingine, ni kwa sababu ya mambo kama haya, kwamba kila mtu anaagiza chakula kutoka nje, ili hali wakulima wetu wanaweza kulima hapa. Ya pili, mimi nataka pia tushirikiane na wawekezaji kutoka nje. Pale katika Galana Kuraru, na najua rais wetu anaenda huko siku ya Jumamosi, hata sisi kama NYS tutachukua shamba kutoka kwa ADC na sisi tulime, na tutaleta investors kutoka nje kushirikiana na NYS kusaidia hii nchi. Hakuna kwa kipindi cha miaka miwili peke yake, mimi nitahakikisha kupitia kwa NYS na investors kutoka nje
hakuna mahindi tutaitisha kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Malawi tena. Hiyo sunflower tutaingia hapa, tuingie Busia, tuchukue mashamba tuweze kusalisha. Na nimeongea na magovernors na huyu PS wa crops. Sisi katika NYS pia tutashirikiana na Kenya Seed Company. Katika kila county, gavana wako tayari kunipatia mashamba ya multiplication of seeds. Kenya Seed watupatie ujuzi, NYS watupatie leba yao, na tutaanza huko upande wa Siaya. Nimeongea na gavana Orengo, na pale Ugenya amenipia 70 acres. Mheshimiwa Ngirishi, kutoka wiki ijayo enda kwa Orengo, sisi tulete vijana tuanze kupropagate seeds. How can it be that at this age and time tunatoa mbegu Nairobi tunaleta hapa mashinani? It should be the other way around. Mbegu itoke hapa mashinani tuchukue Nairobi mpaka tuuze huko ng'ambo. Na mimi hii kikosi ya NYS hakuna kazi hatafanya. Hata kazi ya kujenga manyumba ni hawa. Kazi ya mambo ya dams ni hawa. Kazi hata ya kushona manguo tayari leo. Hii nguo yangu leo mimi amiri jeshi mkuu wa NYS imeshona na hawa vijana. Nguo za jeshi ni hawa vijana. Nguo za polisi ni hawa vijana. Hawa nitahakikisha ya kwamba katika next 3-4 years saa hii tuna recruit 10,000 servicemen and women kila mwaka. Mwaka huu rais ametusaidia, ametupatia pesa, tuna recruit 20,000. Ikifika mwaka ujao 40,000, mwaka ingine 60,000. By 2027 tuta recruit 100,000 NYS every year. Na nimesema hata watu ambao wataandikwa kazi kwa serikali, kwanza unaingia NYS unapata adabu. Ndio ukitoka huko kwanza, nikiona mtu huko anaitisha hongo huko nje na umuuliza director general wa NYS, huyu mtu ndio ulimfunza namna hiyo? Tumeongea pia na idara ya polisi, idara ya KWS, waziri Soipan wa misitu, hata wale rangers lazima kwanza wapitie NYS ndio aweze kuandikwa kama rangers. Ndio ukuwe polisi kwanza unapitia NYS, ukuwe jeshi kwanza unapitia NYS, hata MCA lazima kwanza ingie. Unajua nitakuja na refresher program kwanza tuchukue kikosi cha kwanza, wabunge tachukua hapo. So katika kikosi ya refresher ya kwanza nimechagua mbunge wetu wa kwanza Mheshimiwa Magufuli atakuwa wa kwanza kuingia refresher course pale NYS. Ndio tu kila mtu hii Kenya tutaendesha kisawasawa. Kwa hivyo jameni, wacheni tushirikiane. Na mimi nataka kuambia wafanyikazi wote wa serikali, wengine wetu tunasema tuko katika public service. Ukweli wa mambo ni kwamba we are in public employment. Ni kazi tumeajiriwa tu. We are not in public service. Kuna tofauti kati ya public employment and public service. Kama hudumii wananchi, usiseme uko public service, useme wewe uko public employment. Na mimi nitahakikisha kwamba wizara zote, idara zote zifanye kazi. Hii miaka 10 ya William Ruto mtafanya kazi mpaka mtoe makamasi. Nawaambia hivyo. Mimi tutaenda nyumbani na William Ruto. Na tutaacha hii Kenya ikiwa kisawasawa. Tuachie vijana wapeleke Kenya mbele. Unajua kuna watu wengine wanashindilia hapo kwani lazima mtu akae kwa kazi ya umma forever. Ikifika wakati hata rais amesema public servant 60 years mtu anaenda nyumbani. Sisi tukue hapa na rais William Ruto miaka 10 tunaenda nyumbani, tunaachia vijana ambao ni wachanga. Hii dunia iko moto, inahitaji watu waende bio. Kwa hayo machache na mengi, ni furaha yangu sasa kuzindua huu mradi wa kuvuna mahindi yetu na kuhakikisha kwamba tunachunga mbegu, tunavuna mbegu ndio tuchunge mbegu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Asante, ningependa